Southern Mexico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatan, and Quintana Roo is home for North America's largest indigenous population. Half the citizens descend directly from Maya, Zapotec, Mixtec, Nahua, Olmec, and other Mesoamerican cultures. The Zapotec ruins of Monte Alban in Oaxaca are a testament to a society that flourished from 500 BC to 1000 AD. These people excelled in art, music, dance, religion, war, agriculture, architecture, aristocracy, and astrology. The strength and dignity of these ancient North Americans still pulse hope against a 21st century genocide. January the 1st, 1994, 2 hours after Mexico's President Salinas signed the North American Free Trade Agreement with Canada and the United States, thousands of armed Indians rebelled in Chiapas against the free trade arrangement, which had stripped away indigenous land rights from Mexico's shaky constitution. The 1917 revolution Emilio Zapata and Pancho Villa fought and died for faded further away from realization. Several villages in Chiapas and the large tourist mecca of San Cristobal de las Casas were liberated from the designs of a New World Order. Ya basta! Enough, echoed across North America and beyond. Today, 28 years later, a low-intensity war rages on towards this indigenous-inspired voice, a voice that fills a space for hope. They know that the time has come to bury forever the dream and project of constructing one world, which has been the pretext of all colonialism and today nourishes forms of fundamentalism whose level of violence has no precedence. What is emerging instead can be expressed in the formula, one no and many yeses. This filming documents murderous human rights violations in 2006 through 2007 by state authorities of Oaxaca, Mexico, against striking school teachers and their many supporters, national and international. This film hears the silent voice of Canada's social conscience that speaks volumes, as no major efforts, political or civil, have been created nor are planned for justice and peace in southern Mexico. Para llamarlos, no señores. La de los gobiernos azotan al pueblo a cada momento. Lo que está haciendo ahorita, se está haciendo el recorrido para explicarle a las familias de cómo estuvo la agresión que sufrieron los habitantes de Santa Lucía, que estaban en las barricadas, que están en el movimiento de la Asamblea Nacional de los Pueblos de Oaxaca. Entonces se está haciendo el recorrido y los familiares pidieron ir a hacer ese recorrido porque quieren saber, quieren tener más elementos. ¿Las cruces para qué son? Las cruces representan todo lo que ven acá, las cruces representan a todos los muertos del movimiento, a todos los muertos que fueron asesinados por Libre. Tenemos como unos 27 muertos, incluidos a Brad dentro, y por eso son las cruces que están. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno del Estado? Mira, el mensaje es para el pueblo en general, para que exijamos justicia tanto a Brad como a los demás, pero también al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y de Manuel Martínez Feria, de que no van a de seguir engañando al pueblo ni al mundo sobre la versión de que ellos, de que la APO asesinó a Brad. Eso es mentira y no es, no es verdad lo que dicen, y por eso los familiares están acá. Vamos a exigir justicia, por eso se van a ir los compañeros a declarar en la PGR, pero además
se están pidiendo medidas cautelares para estas gentes que van a ir a declarar el día de mañana, y además se está pidiendo la protección a testigos ante la PGR, porque sabemos que aquí en Santa Lucía han matado a un maestro, Marcelino, han herido a varios compañeros y han amenazado de muerte a varios compañeros que estuvieron en el movimiento, y las personas que van a ir a declarar mañana corren el riesgo de que sean agredidos físicamente y que sean desaparecidos. La familia va a estar hasta el día de mañana, van a ir con las personas a la diálogo de los mejores y lo destruyó. Y como hay muchos, entre ellos el Cerro del Fortín, la gente de las 7 regiones, compañeros, no es posible. Nuestra ciudad, nuestros lugares culturales que han dado tanta fama a Oaxaca a nivel mundial. Fernando Cabellera. ¡Bravo murió! ¡Ulises Bravo! ¡Bravo murió! ¡Ulises murió! We are out here to see justice done. We've been in Mexico, come down here, talked to a lot of Brad's friends. We are very anxious for a very impartial investigation, not a slanted, biased approach. A lot of information that hasn't come out, a lot of incorrect information that has come out. We're down here to try and correct the situation and try to have a meaningful investigation take place. The criminals who killed Brad should be brought to justice. Also, just last week, the National Human Rights Commission condemned the irregularities related to multiple deaths in Oaxaca throughout last year. None of those deaths have been investigated to any extent, and we are also here to make sure that all of the deaths, not just my brother Brad, but all of the deaths are highlighted and the spotlight returns to the injustices here in Oaxaca. We will be meeting with the state prosecutor later today, but we also are calling, of course, for a fair and just trial and investigation. We believe that a federal investigation is perhaps the only way to achieve a just conclusion to this investigation. So we are pushing very hard for the federal authorities to also take up this case.